Hello everyone. So in previous lecture we have covered about the bacteria and the viruses. So in this lecture we will continue with the next type of the microorganisms, that is bacteriophages and the fungi. So first of all we will see about the bacteriophages. So we will see the definition of the bacteriophage. So bacteriophages, these are the viruses that infect bacteria, or the viruses which attack the bacteria and destroy their nuclear material are called as the bacteriophages. Okay, so bacteriophages are nothing but a type of viruses which are parasitic on the bacteria, or they are capable to infect the bacteria, or they grow and multiply within the cell of the bacteria. So bacteriophages are the viruses which are parasitic on the bacteria or which infect to the bacteria. So these bacteriophages has a many significance or the use. First of all, they are used as a models for the animal cell viruses. They are used to transfer the gene in the bacteria. Also they have some medical applications, that is they are used to identify the bacteria. That is for the identification and the type of the pathogenic bacteria the bacteriophages are used. Again they can be used in the treatment and the prophylaxis of the different type of diseases. So here it is the structure and the composition of the bacteriophages. So you can see in the diagram, first of all it has a head or a capsid which is made up of the different polymers or the polypeptides, or it is a protein coat within which the nucleic material is enclosed. Okay, first part hexagon shape मध्ये जो आहे त्याला आपण कॅप्सिड म्हणतोय, or it is a head which is made up from the proteins, आणि त्या कॅप्सिड मध्ये DNA enclosed झालेला आहे. The next one is the tail. Okay, so below the capsid here it is a tail. Again tail is a hollow and which is surrounded by the contractile sheath. टेल जी आहे ती कॉन्ट्रॅक्टाइल शीथने अगेन कोट झालेली आहे. दॅट कॉन्ट्रॅक्टाइल शीथ कॅन गेट कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स. अगेन ॲट द एंड इट हॅज अ बेस प्लेट अँड द टेल फायबर्स. So these base plate and the tail fibers are helpful for the attachment of these bacteriophages on the surface of the bacteria. So this is about the composition and the structure of the bacteriophage. So the morphology of bacteriophage, first one is it has a tadpole shape. Bacteriophages, these are the tadpole shape. हा जो काही शेप आहे bacteriophages त्याला tadpole shape असं म्हटलं जातं. So it consists of the hexagonal head which is again enclosed with the DNA or the nucleic materials or the genetic materials. Again it has a it has a tail which is again a hollow core which is surrounded with a contractile sheath. Again at the end it has a base plate along with the different tail fibers. So bacteriophages are composed of the nucleic acid core which is again surrounded by a protein coat which is known as a capsid or the head. So these bacteriophages may occur in a different shapes. Also they have a tail through which they inoculate the host cell with a viral nucleic acid. Okay, so there are two types of the bacteriophages. First one are the lytic or the virulent bacteriophages. Another one are the temperate or the avirulent or the lysogenic bacteriophages. So first lytic means what they call as the lysis or the breakdown. So these lytic bacteriophages, when they get enter into the bacteria, they cause the lysis or the breakdown of the bacteria. Then next type is the lysogenic bacteriophages. These lysogenic bacteriophages do not cause the lysis or the breakdown of the bacteria, so the bacterial cell remains alive. Then we will see how that bacteriophages get penetrate
how they get replicated within the bacteria. Okay, so here it is an infection of the host cell. How these bacteriophages infect the bacteria. So bacteria act as a host cell and the bacteriophages act as a parasites. So first step is the adsorption. These bacteriophages get adsorbed or attached to the outer surface of the bacteria. So in case of T4 cells, the lipoprotein are used for the attachment of these bacteriophages on the surface of the bacteria. The next step is the irreversible attachment. Then third step is the sheath contraction, and last step is the nucleic acid injection. So each step we will see one by one. Okay, so this is the lytic cycle of the bacteriophages. So lytic bacteriophages, how they get infect the bacteria, that we will see in this cycle. So this is the lytic cycle of the bacteriophages. So you can see in the diagram, here it is in blue color, here it is a bacteria and there is a bacteriophages. So these bacteriophage get entered into the cell of the bacteria where they get replicate and the number of bacteriophages get produced. After that bacteriophages get released from the body of the bacteria. So first step is the attachment of these bacteriophages to the surface of the bacteria. So in this first step, the bacteriophages attaches to the surface receptor on the body of the bacteria. Then after that, the bacteriophages get penetrate into the body. So while penetrating, the tail of the bacteriophages gets slightly enter at the surface of the bacteria. After that, the contractile sheath get contracted and the nucleic acid, that is the DNA, get entered or penetrated within the body of bacteria. The next step is once the DNA get entered into the bacteria, the biosynthesis of the number of DNAs and the bacteria or the proteins occurs. So in this biosynthesis, there is a production of the phage DNA and the proteins. After that, the maturation occur, that is the assembly to form an intact phases. So in the biosynthesis step, the DNA get produced, also the proteins get produced. After that, their assembling get occur. जे काही प्रोटीन्स आणि DNA तयार झालेले आहेत त्यांचं प्रॉपर असेंबलिंग होतं आणि एक बॅक्टेरियोफेज तयार होतं आहे. In the maturation step. After that, there is a release of the bacteriophages. So due to phage induced lysozyme production. So while releasing the bacteriophages, there is a lysis or the breakdown of the bacteria. You can get clear idea from this diagrammatic presentation. You can see here the first step is the attachment. Here it is a bacteria, then bacterial cell wall and a bacterial chromosome. So first in blue color, here it is a bacteriophage which consists of the capsid and the DNA. So this in first step there is attachment. So phage attaches to the होस्ट सेल. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे, जस्ट जे बॅक्टेरियोफेजेस आहेत त्या बॅक्टेरियाच्या आउटर सरफेसला किंवा सेल वॉलला अटॅच होत आहेत. आफ्टर दॅट पेनिट्रेशन ऑकर्स. सो फेज पेनिट्रेट्स द होस्ट सेल अँड इंजेक्ट इज DNA. सो पेनिट्रेशनमध्ये काय होतं आहे, बॅक्टेरियोफेजेसची जी काही टेल आहे ती बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलमध्ये पेनिट्रेट होती आहे. यावेळेला जे काही कॉन्ट्रॅक्टाईल शीथ आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं, टेल पेनिट्रेट होते आणि बॅक्टेरियोफेजेसमधले DNA जे आहेत ते बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये एंटर होतात. दॅट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द DNA फ्रॉम द बॅक्टेरियोफेज. देन थर्ड स्टेप आहे बायोसिंथेसिस. सो द फेज DNA डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द व्हायरल कंपोनंट्स बाय द होस्ट सेल. सो बॅक्टेरियोफेजेसच्या DNA वरती सर्व इन्फॉर्मेशन आहे की कोणते प्रोटीन्स लागणार आहेत. तर त्यानुसार बॅक्टेरियोफेजेसला लागणारे सर्व प्रोटीनचं सिंथेसाइज केलं जातं. तर तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता, याच्यामध्ये टेल किंवा टेल फायबर्स, कॅप्सिड, देन कॉन्ट्रॅक्टाईल शीथ हे सेपरेटली सिंथेसाइज केले जातात.
After that, next step is the maturation. So in maturation, the assembling get occur. Means what? The viral components are assembled into the virions. जे काही separate components आहेत, that is capsid, tail, contractile sheath, then the tail fibers, ह्यांचं प्रॉपर असेंबलिंग होतं आहे आणि इंटॅक्ट असं एक बॅक्टेरियोफेज तयार होतं आहे. Then the last step is the release. So the host cell lies and new virions are released. या ठिकाणी बॅक्टेरियोफेजेस डिफरंट लायसोझाईम्स तयार करतात, एन्झाईम तयार करतात. त्या एन्झाईम्समुळे बॅक्टेरियाचं लायसिस होतं आहे, ब्रेकडाऊन होतं आहे आणि त्यातून सर्व बॅक्टेरियोफेजेस रिलीज केले जातात. ओके, सो दिस इज द लायटिक सायकल ऑफ द बॅक्टेरियोफेजेस. The next one is a lysogenic cycle. Okay, lysogenic cycle means what? The bacterial cell does not get breakdown and the bacterial cell remains alive. Okay, बॅक्टेरियाची सेलचं ब्रेकडाऊन केलं जात नाही आहे, ती आहे तशीच अलाइव राहते आहे. So in the lysogenic cycle, the phase DNA integrates into the bacterial chromosome. सेम वेने अटॅचमेंट होते, पेनिट्रेशन होतं आहे आणि बॅक्टेरियोफेजेसमधला DNA हा बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये एंटर होतो आहे. आफ्टर दॅट द इंटिग्रेटेड जीनोम दॅट इज प्रोफेज गेट प्रोड्यूस. Then the bacterium carrying the prophase, they are known as the lysogenic bacterium. So the bacteria produces the super infection immunity against the bacteriophages. That is, the lysogenic bacterium is resistant to the reinfection by the same or the related phages. एखाद्या बॅक्टेरियोफेजेसने बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट केल्यानंतर बॅक्टेरिया स्वतःची अशी इम्युनिटी तयार करतात. त्यामुळे जेव्हा त्या बॅक्टेरियाला बॅक्टेरियोफेजेसचं रिइन्फेक्शन होतं किंवा रिलेटेड फेजेसचं रिइन्फेक्शन होतं, त्याला ते इझिली रेजिस्ट करू शकतात. सो इन सम केसेस द lysogenic phase may get converted into the lytic phase also. So here we have seen what is bacteriophages, what is the structure of the bacteriophages, and what is the lytic and the lysogenic cycles of the bacteriophages. The next one is the significance or the uses of the bacteriophages. Where these bacteriophages are used or what is their significance? First thing is they are used as a phase typing, that is to classify the bacteria. So the different lytic bacteriophages, they are used to detect and identify the different pathogenic bacteria. ठराविक असे बॅक्टेरियोफेजेस किंवा लायटिक बॅक्टेरियोफेजेस जे आहेत ते बॅक्टेरियाचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी, देन त्यांचं डिटेक्शन करण्यासाठी यूज केले जातात किंवा त्या बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी यूज केले जातात. Then in epidemiological investigation to know the relatedness between the strains of the same species. एखाद्या बॅक्टेरियाचे जे काही सेम स्पेसीस किंवा डिफरंट स्ट्रेन्स आहेत ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा त्यातला डिफरन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी बॅक्टेरियोफेजेस यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज देअर, देन साल्मोनेला टायफी इज देअर, विब्रिओ कोलरी इज देअर, देन डिप्थेरी इज देअर. सो या डिफरंट बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी किंवा त्यांचे डिफरंट स्ट्रेन्स डिफरन्शिएट करण्यासाठी बॅक्टेरियोफेजेसचा यूज केला जातो. सो हिअर वी हॅव सीन अबाउट द बॅक्टेरियोफेजेस. देन द नेक्स्ट टाईप ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम इज द fungi. So as we seen, fungi are again a eukaryotic type of microorganisms. Eukaryotic means what? They has the well developed cell organelles. So fungi, these are the eukaryotic. Then they are the heterotrophic organism. Heterotrophic means what? They are totally depend on the host for their nutrition and the growth. So they are also known as the saprobes, which are absorbing their food from the decaying matter. Thus they are known as the decomposers. जनरली फंगस जे आहेत ते सॅप्रोब किंवा सॅप्रोफाइट्स आहेत. म्हणजेच काय, जे काही डेड डिकेइंग मॅटर आहे त्यांच्यावरती ते ग्रो होतात किंवा त्या मटेरियलचं ते डिकम्पोजिशन करतात आणि त्यातून ते स्वतःचे न्यूट्रियंट्स तयार करतात. अगेन दे रिलीज द डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स इन टू देअर एन्व्हायरमेंट
and these enzymes break down the dead organic matter around them. सो फंगस जे आहे ते स्वतःचे असे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स तयार करतात आणि ते डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स जे आहेत ते ऑर्गॅनिक मॅटरचं डिकम्पोजिशन करतात आणि त्यातून स्वतःचे न्यूट्रिएंट्स तयार करतात. So fungi then absorb the digested food through their cell walls and different from the slime molds that use the endocytosis. So just fungi जे आहेत ते तयार झालेले न्यूट्रिएंट्स जे आहेत ते अब्झॉर्ब करतात and they get grow. So what is fungus? Fungus again it is a eukaryotic microorganism which has a true nucleus. Then these are the heterotrophic and do not contain the chlorophyll. फंगसमध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट नसतं. So this fungus or the fungi produces the filamentous structure which is known as the hyphae. Again they produces the different spores for the reproduction. They can produce the two types of the spore, that is the sexual spore and the asexual spore. Again these fungi are the saprophytic, that is they grow on the dead tissue. They can be parasitic, that is they are grow on a living organism. So first फंगस हे युकॅरियोटिक आहेत, ते हेट्रोट्रॉपिक आहेत. ओके, काही फंगस हे डेड मॅटरवरती, डेड ऑर्गॅनिक मॅटरवरती ग्रो होतात, त्यातून ते न्यूट्रिएंट्स मिळवतात, त्यांना सॅप्रोफायटिक म्हटलं जातं. काही फंगस हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवरती ग्रो होतात, त्यांना पॅरासायटिक म्हटलं जातं. देन फंगस फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करतात, त्यांना हायपी असं म्हटलं जातं. फंगसला मराठीमध्ये बुरशी असं पण म्हणतो. ओके, दॅट इज वेल नोन टू यू ऑल्सो. अगेन जे काही फंगाय आहेत ते दोन टाईपचे स्पोर तयार करतात फॉर द रिप्रोडक्शन. एक आहेत द सेक्शुअल स्पोर, अनादर आहेत असेक्शुअल स्पोर. So all the fungi require the organic source of carbon associated with the decaying matter. So this is about the introduction of the fungi. So here it is the structure of the fungi. So as I said the fungi produces the filaments. They are known as the hyphae. You can see in the diagram the yellow filaments, these are known as the hyphae, and the hyphae collectively are known as the mycelium. Okay, जास्त hyphae एकत्र येऊन जे काही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर तयार होत आहे त्या स्ट्रक्चरला मायसेलियम असं म्हटलं जातं. सो देर आर टू टाईप्स ऑफ मायसेलियम. इफ द hyphae grow in the above the surface of host, or above the surface of the medium, they are known as the aerial mycelium. If they grow below the medium, they are known as the vegetative mycelium. ओके, फंगा जे आहेत ते एखाद्या मीडियमवरती ग्रो होतात. जर का फंगा एअरमध्ये मायसेलियम प्रोड्यूस करत असतील तर त्यांना एरियल मायसेलियम म्हणतात. जर का मायसेलियम होस्टच्या किंवा मीडियमच्या सरफेसमध्ये असेल तर त्याला व्हेजिटेटिव्ह मायसेलियम असं म्हटलं जातं. Also there are spores. Okay, here it is a structure of the fungus. So here it present a hyphae, then the mycelium, then the different spore producing structures are there within which the spores get produced. So there are two types of hyphae. First one are the coenzytic or the aseptate hyphae, another one are the septate hyphae. The hyphae which are unbranched or which are not showing the branching, they are known as aseptate hyphae, and the hyphae which are showing the branching, they are known as a septate hyphae. So तुम्ही फर्स्ट डायग्राममध्ये बघू शकता कोएन्सायटिक और द असेप्टेड हायपीमध्ये कुठेही ब्रांचिंग नाही आहे. ओके, आणि ते सेप्टेड हायपीमध्ये काय आहे, त्याचे ब्रांचिंग दिसत आहेत तुम्हाला किंवा डिफरंट सेप्टम दिसतात. सो दे आर नोन ॲज अ सेप्टेड हायपी. अगेन इट कन्सिस्ट ऑफ द न्यूक्लियाय अँड द सायटोप्लाझम. So both the septate and aseptate type of hyphae consist of the cytoplasm and the nucleus.
The next one is the morphology of the fungi or the morphological classification of the fungi. So first one are the filamentous fungi, or they are also known as the molds. So these molds or the filamentous fungi is a long branching filament, and the mass of filament is known as the mycelium. Again, there has a two types of hyphae, that is septate and the non-septate hyphae. So here it is a diagram of the filamentous fungi, or they are also known as a mold. So generally these mold consist of the filaments, or it consists of the true mycelium. The next type is the yeast. So yeast, these are the round or the oval body which reproduce by the formation of the buds known as the blastospores. The next are the yeast like fungus, or they are known as the true yeast. So these true yeast, these are the unicellular, these are the round or the oval fungi, and they reproduce by the simple budding process, and they produces the spores known as the blastospores. Then third type of fungi, these are the yeast-like fungi. So these yeast-like fungi, they partially go as a yeast and partly go as a elongated cells which are resembling like a hyphae, or there is also known as the pseudomycelium. So these fungi are actually yeast, but they look like a fungi. They produces the mycelium, which is also known as a pseudomycelium. So this form of undetached budding yeast cells which present the appearance of the broad septate hyphae. So Candida albicans, these are the yeast-like fungi. Actually these are the yeast, but they look like a fungi. So this is the morphological classification of the fungi. The next one is a systematic classification of the fungi. So depending on the sexual spores produced from the fungi, there are the 4 classes of the fungi. So basically there are 2 types of fungi, that is the lower fungi and the higher fungi. So lower fungi, these are the non-septate hyphae, and higher fungi, they have the septate hyphae. Basically फंगसचे 2 टाइप आहेत. फर्स्ट आहे लोअर फंगाय की ज्यांना नॉन सेप्टेड हायपी आहे. दुसरे आहेत हायर फंगाय की ज्याच्यामध्ये सेप्टेड हायपी प्रेझेंट असतात. ओके, बेसिकली हे 2च क्लास आहेत. लोअर फंगाय की ज्याच्यामध्ये नॉन सेप्टेड हायपी आहे, देन हायर फंगाय की ज्याच्यामध्ये सेप्टेड हायपी आहे. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरंट टाइप ऑफ स्पोर्स दे आर प्रोड्युसिंग, देर आर 4 क्लासेस ऑफ द फंगाय. तर फंगस कोणत्या टाईपचे स्पोर प्रोड्यूस करतात फॉर द सेक्शुअल ॲज वेल ॲज फॉर द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, त्याच्यानुसार फंगसचे 4 क्लासेस आहेत. दॅट आर झायगोमायसेट, ॲस्कोमायसेट, बॅसिडिओमायसेट अँड द ड्यूटेरोमायसेट. सो ड्यूटेरोमायसेट आर ऑल्सो नोन ॲज द फंगाय इनपरफेक्टी. So all these type of fungi can reproduce sexually as well as asexually, but they are producing the different types of sexual and the asexual spores for the reproduction. So first one are the zygomycete. So zygomycete, these are the lower fungi which has a non-septate hyphae. So they consist of the broad and the non-septate hyphae. You can see in the diagram there is a hyphae, there is a spore producing body which consists of the sporangiospore. So these zygomycetes produces the asexual spore which are known as a sporangiospore, which are present within a swallowed sac like structure called as a sporangium. ओके, सो इथे हे सॅक लाईक स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता, त्याला स्पोरॅन्जियम असं म्हटलं जातं. आणि त्या स्पोरॅन्जियममध्ये डिफरंट असेक्शुअल स्पोर्स दॅट इज स्पोरॅन्जिओस्पोर प्रेझेंट आहेत. सो एक्झाम्पल ऑफ दिस झायगोमायसेट आर द रायझोपस, ॲप्सिडिया अँड द म्युकॉर. सो दीज आर द फंगस विच आर known as the zygomycete which produces the sporangiospore as a asexual spore for the reproduction.
Then next are the ascomycete. So these ascomycetes producing the sexual spore called as a ascospore, which are present within a sac-like structure which is known as a ascus. अगेन इथे सुद्धा हे सॅक लाईक स्ट्रक्चर आहे बघा, त्याला ॲस्कस म्हटलं जातं आणि त्या ॲस्कसमध्ये ॲस्कोस्पोर हे सेक्शुअल स्पोर प्रेझेंट असतात. सो इच ॲस्कस हॅज अ 4 to 8 ॲस्कोस्पोर. प्रत्येक ॲस्कसमध्ये किंवा सॅक लाईक स्ट्रक्चरमध्ये 4 ते 8 ॲस्कोस्पोर प्रेझेंट असतात. Again, they includes both the yeast and the filamentous fungi. So under this class, the yeast and the filamentous fungi, they are known as the ascomycetes. They are producing the ascospores for the sexual reproduction. Then for the asexual production, the ascomycetes are producing the conidiospore. Okay, so these ascomycetes are the narrow and the septate hyphae. These asexual spores are called as a conidia, which born on the conidiospore. So example of the ascomycetes which are producing the asexual spore are the penicillium and the aspergillus. So ascomycetes दोन्ही टाईपचे स्पोर तयार करतात, सेक्शुअल पण आणि असेक्शुअल पण. सो ॲस्कोमायसेटच्या सेक्शुअल स्पोर्सना स्पोरॅन्जिओस्पोर म्हटलं जातं आणि असेक्शुअल स्पोर्सना कोनिडिया म्हटलं जातं. Then next are the basidiomycete. So the sexual fusion results in the formation of the club-shaped organ which is called as a base or a basidium, which basophore called as a which bears a spore called as a basidiospore. So तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता, फर्स्ट त्याच्यामध्ये सेक्शुअल फ्युजन होतं आहे आणि बॅसिडियम तयार होतं आहे. ओके, दोन न्यूक्लियस एकत्र येत आहेत, दोन न्यूक्लियसचं फ्युजन होतं आहे आणि न्यूक्लियर फ्युजन होऊन बॅसिडियम तयार होतं आहे. आफ्टर दॅट मिओसिसने त्या न्यूक्लियसचं डिवायडेशन होतं आहे किंवा मल्टिप्लिकेशन होतं आहे. त्यानंतर बॅसिडियोस्पोरचं रिलीज होतं आहे. So sexual fusion results in the formation of the club-shaped organ which is known as a base or a basidium. First nucleus fusion होऊन त्यापासून बॅसिडियम तयार होते. आफ्टर दॅट मिओसिसने त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं आहे आणि दॅट बॅसिडियोस्पोर गेट रिलीज फ्रॉम द फंगस. So these basidiomycetes are producing the sexual spore known as a basidiospore. So example of these basidiomycetes are the Cryptococcus neoformans and the mushrooms. These are the type of basidiomycetes. The next are the deuteromycete or the fungi imperfecti. Again, these are the group of fungi whose sexual phase are not identified, but they grow as a mold as well as yeast. These fungi imperfecti, they are imperfect. They may grow as a mold, they may grow as a yeast also. So most fungi of the medical importance belong to this class. So examples are the Coccidioides immitis, Paracoccidioides, Basilensis and the Candida albicans. So these are the classification of the fungus depending on the different types of spores they are producing for the reproduction. So in fungus, the reproduction of the sporulation occurs by the two types, that is the sexual reproduction and the asexual reproduction. For the sexual reproduction, they are producing the sexual spores. For the asexual reproduction, they are producing the asexual spores. And the different types of aerial spore produced by this fungus are the conidiospore. So this spore born externally on the sides or tips of the hyphae called as a conidiophore or simply conidia. So फंगसच्या टीपवरती हे कोनिडिओस्पोर तयार केले जातात किंवा जे काही हायपी आहेत त्यांच्या टीपवरती कोनिडिओफोर तयार केले जातात किंवा त्यांना कोनिडिया म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट आहेत मायक्रोकोनिडिया. कोनिडिया आर स्मॉल अँड सिंगल. ओके, सिंगल आणि स्मॉल कोनिडिया जे आहेत त्यांना मायक्रोकोनिडिया म्हटलं जातं. नेक्स्ट आहेत मॅक्रोकोनिडिया.
कोनिडिया आर लार्ज. जे काही कोनिडिया आहेत किंवा कोनिडोस्पोर आहेत ते लार्ज साईजमध्ये असतात, त्यांना मॅक्रो कोनिडिया म्हटलं जातं. नेक्स्ट आर द स्पोरॅन्जिओफोर. सो स्पोर्स फॉर्म विदिन द स्पोरॅन्जिओस्पोर. ओके, सो स्पोरॅन्जिओफोरमध्ये जे काही स्पोर्स तयार केले जातात त्यांना स्पोरॅन्जिओस्पोर्स म्हटलं जातं. ओके, जे टीपवरती तयार होतात हायपीच्या त्यांना कोनिडिओस्पोर किंवा कोनिडिया म्हटलं जातं. सो कोनिडिया अगेन 2 टाईपचे आहेत डिपेंडिंग ऑन देअर साईज. दॅट इज मायक्रो कोनिडिया विच आर स्मॉल अँड मॅक्रो कोनिडिया विच आर द लार्ज. The next are the sporangiospore which are formed within the phalangiopores. So up to this we have seen what is meant by fungus, what is the morphology of fungus, what is the classification of fungus, and which are the different types of spores produced from the fungus. Then the next point is the mycosis or the fungal infection. Okay, fungal infection is well known to you. So out of the 50,000 species of the fungi, only about 100 are known to cause the infectious diseases known as the mycosis in a man. So फंगसच्या डिफरंट टाईप्समधून अराउंड 100 स्पेसीज आहेत की जे ह्युमनना इन्फेक्शन करू शकतात. त्या इन्फेक्शनना मायकोसिस असंही म्हटलं जातं. ओके, सो फंगल इन्फेक्शन्स आर ऑल्सो नोन ॲज द मायकोसिस. So there are different types of mycosis which are classified according to the tissue level. कोणत्या टिश्यूपर्यंत किंवा कोणत्या बॉडी पार्टपर्यंत फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड झालेलं आहे. डिपेंडिंग ऑन दॅट मायकोसिसचे डिफरंट टाईप आहेत. फर्स्ट वन आर द सुपरफिशियल मायकोसिस, देन द क्युटानियस मायकोसिस, सबक्युटानियस मायकोसिस, systemic mycosis due to primary pathogen, systemic mycosis due to the opportunistic pathogen. So all of you know the structure of the skin. Skin consists of the different layers. So स्किनच्या कोणत्या लेअरपर्यंत इन्फेक्शन झालेलं आहे डिपेंडिंग ऑन दॅट क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो ऑल ऑफ यू नो द layers of the skin, that is epidermis, dermis and the hypodermis. So first one is the superficial mycosis. So these involve only the hair and the most superficial layer of the epidermis. फक्त हेअर्सना किंवा अगदी सुपरफिशियल स्किनच्या लेअरला जर काही इन्फेक्शन झालं असेल तर त्यांना सुपरफिशियल मायकोसिस म्हटलं जातं. द नेक्स्ट आहे क्युटानियस मायकोसिस. सो दिस इन्व्हॉल्व्स द इपिडर्मिस, हेअर अँड द नेल्स. So the respective fungi are called as the dermatophytes and the disease are known as the dermatomycosis. Okay, superficial लेअर नंतर क्युटानियस लेअरला जर का झालं असेल किंवा इपिडर्मिस लेअरला इन्फेक्शन असेल तर त्याला क्युटानियस मायकोसिस म्हटलं जातं आहे. नेक्स्ट आहे सबक्युटानियस. सो दिस सबक्युटानियस मायकोसिस इन्व्हॉल्व द स्किन, सबक्युटानियस टिश्यू, फेसिया अँड द बोन्स. ओके, डीप टू द स्किन इन्फेक्शन असेल तर त्याला सबक्युटानियस मायकोसिस म्हटलं जातं आहे. नेक्स्ट आहे सिस्टेमिक मायकोसिस और द डीप मायकोसिस. So this primarily involve the internal organs and the viscera and they are often widely distributed and involve the many different tissues. Okay, systemic means what? डीप ऑर्गन्समध्ये किंवा टिश्यूजमध्ये, ब्लडमध्ये जर काही फंगल इन्फेक्शन असेल की जे थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड केलं जातं किंवा डिफरंट ऑर्गन्सना ते इझिली स्प्रेड होतं, त्या इन्फेक्शनला सिस्टेमिक इन्फेक्शन असं म्हटलं जातं किंवा सिस्टेमिक मायकोसिस म्हटलं जातं. So mycosis are clinically classified as the systemic mycosis, that is the infection of the internal organs of the body. Again in that first one are the primary mycosis. So in that examples are the coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis and the histoplasmosis. The next are the opportunistic mycosis, that is surface and the deep yeast mycosis, aspergillosis, mycormycosis. The next are the superficial mycosis. In that the infection confined to the skin or the mucous membrane that do not invade into the deeper tissue of the organ. Okay, just जे इन्फेक्शन सुपरफिशियली आहे
त्याला सुपरफिशियल मायकोसिस म्हटलं जातं आहे. इन दॅट इट इन्व्हॉल्व्स द सबक्युटॅनियस मायकोसिस and the cutaneous mycosis. So this is about the fungus. So from this today's lecture, the important points as per the exam point of view are, they can ask about, write a note on the bacteriophages or write down the lytic cycle of the bacteriophages. So in case of fungus, they can ask the write down the classification of fungus, morphology of fungus and the fungal infection or the mycosis. याच्यावरती नोट विचारले जाऊ शकते. ओके, सो हियर वी हॅव कवर्ड अबाउट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. देन द नेक्स्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विल बी अल्गी अँड द प्रोटोझोआ. दॅट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर. So for any query you can ask me. Yes, so thank you for your attention.